Erase una vez, en una pequeña aldea, vivía un rico, Terrateniente Vacío, Daniel, Pasaya Vestos, Campos, de Trigo, Dorado. Dorado, una gran mansion, con pisos, de mármol y serviantes que atendían, cada una de sus necesidades. Todos en el pueblo lo conocen, como un hombre, de gran confianza, y poder. Daniel caminaba, con el pecho inflado, y la cabeza en alto. Hablaba en voz alta en las reuniones del pueblo, y siempre tenía una opinión sobre todo. Cuando los campesinos acudían a él con problemas, hacía un gesto despectivo con la mano y decía, he visto de todos. Es exactamente que hacer los aldeanos lo admiraban. O al menos eso creía él, pero en el fondo Daniel estaba aterrorizado, que amia que alguien de bes que alguien da descubrieran la verdad, que no sabía ni la mitad de lo que finge saber. Había heredado su riqueza de su padre, quien había sido un hombre verdaderamente sabio. Daniel nunca había trabajado en solo en el campo. Nunca había resuelto un problema real por sí mismo. Todo lo que decía lo había escuchado de otros, o lo inventaba, para sonar impresionante. En joven, agricultor la mató, raju la goa a la mansión de Daniel, sus cultivos, se estaban muriendo, y su familia enfrentaba el hambre. Seno dio raju con las manos juntas. Por favor iodim. Mi trigo se está poniendo amarillo. Why no sachu hacer? Daniel apenas levantó la vista de su comodicila. Simple declaró, con una sonrisa segura, estás regando demasiado durante 2 semanas. Why to do? Estará bien, raju, confío en sus palabras, y sigo su consejo. Pero 2 semanas después, toda su cosecha estaba muerta. Sus la roba de hambre, y su esposa la roba en silencio. Cuando raju regresó para enfrentar a Daniel, el terrateniente solo se encogió de hombros. Debes haber hecho algo mal, dio fríamente, dando la espalda. Poco a poco, la verdad comenzó a extenderse por el pueblo. De otro campesino perdió su búfalo, tras seguir el consejo seguro de Daniel sobre una mala decisión financiera basándose en su orientación. Lentamente, la gente empezó a ver la confianza de Daniel estaba vacía juca como un tambor que hace mucho ruido, pero no tiene nada dentro. Una tarde, llegó al pueblo un viejo sabio errante llamado Gurudev. Tenía una larga barba, blanca y ojos bondadosos y sabios. Los aldeanos se reunieron a su alrededor compartiendo sus penas y buscando consejo. Cuando mencionaron a Daniel, Gurudev dijo, me gustaría conocer a terrateniente. La mañana siguiente, llamó a la puerta de la mancia. Daniel, siempre ansioso por impresionar a visitantes importantes, lo recibió con gran ostentación. Por favor, tome asiento, dio con voz fuerte. Es en honor tener a un hombre tan sabio en mi humilde hogar. Aunque debo decir que yo también he adquirido mucha sabiduría en mi vida. Gurudev sonrió suavemente. Dom Daniel,
qualis, el secreto, para cultivar, el mejor, trigo, el corazón de, Daniel comenzó, a latir con fuerza, pero forzo, una sonrisa, confiada. Todos lo saben, Debs. Sembra durante, la luna, lena, regar, dos, veces alda, white, canta, alas, cultivos, cada manana. Gurudev asintió lentamente. Y lo has hecho tú mismo bueno. Do superviso. Aquians lo hacken tartamudio Daniel, intentando mantener la seguridad en su voz. Entiendo, respondió el sabio. Y dime, chujes, cubage, la fibor de anino. Nuevamente, Daniel inventó una respuesta, hablando, con falsa, certeza sobre hierbas, que nunca había usado, y remedios que jamás había probado. Después de escucharlo con paciencia, Gurudev se levantó. Daniel puedo contar una historia. Daniel asintió, alevado de no tener que. Segue respondiendo, preguntas. Había, una vez una vasaja, de boro bellamente pintada y, de corte comenzo, Gurudev estaba, en el mercado, y todos admirable, lo hermosa que era. Anda una mujer al elijo para sacar agua del pozo. La leno y emprendió el camino a casa. Pero mientras caminaba, el agua empezó a gatear. La vasaja tenía gritas escondidas, bajo la pintura. Cuando llegó a casa, estaba vaseletas. La mujer la arrojo y eligió una vasaja sencilla, y honusta, una curitania, el agua, aunque no fuera hermosa. Daniel sintió que su rostro ardía de vergüenza. Entendió el mensaje. Gurudev puso una mano amable sobre su hombro. Hijo mío, no hay vergüenza en no saber. La vergüenza está en fingir que sabes. La verdadera confianza no es de tener todas las respuestas, sino del valor de decir, no lo sé, pero aprender. Has usado una máscara de falsa. Seguridad por tanto, tiempo que obedesta, tu verdadero rostro. Lágrimas llenaron los ojos de Daniel. Por primera vez en ecos, sintió que el peso de su fingimiento comenzaba a desaparecer. Pero todos esperan que, si fuerte, y sabio Dio. Soy el terrateniente, che pensaran si, admito que no ser. Pensarán que, eres honesto, respondió Gurudev. Pensarán que, eres humano, y te respetarán msq cuando finges. Y esa noche, Daniel no pudo dormir. Pensó en todas las personas que había donado con sus vacíos. Pensó en los cultivos, muertos de raju y en sus hijos hambrientos. Comprientos, confianza había causado sufrimiento real. La mañana siguiente, real. Y la mañana siguiente, hizo algo que jamás había hecho. Convocó a todo el pueblo y, con las manos temblorosas, habló. Tengo algo que decir, les he mentido. He fingido saber cosas que no sabo letters, de concesus, sin tener derecho a darlos. Por mi culpa, cultivos murieron, y familias sufrieron. Lo siento profundamente. El pueblo quedó en silencio. Algunos perecieron, enojados, otros confundidos. Entonces Rayo se levantó. Gracias Dio, simplemente. Gracias por decir la verdad. Esta. Daniel cambió. Por completo. Cuando no sabía algo, decía. Sinceramente, no lo sub, pero buscamos a alguien que se sepa. Comenzó a
Aprender de los campesinos, en lugar de fingir, enseñers. Studia los cultivos, los animales, y los verdaderos, problemas de su gente. Yo no era la voz más ruidosa del pueblo, pero se convenció, en la más confiable, y su verdadera confianza creció lentamente, construida sobre conocimiento, real y errores, honestos, que prendió, que decir, no lo su no era debilidad, sino el primer paso hacia la realidades. Acos después, Daniel se había convertido en un hombre verdaderamente sabio. No porque lo supiera todo, sino porque era honesto acerca de lo que no sabía letters. Antes de marchas del pueblo para siempre, Gurudev, lo visito una vez más. Has aprendido bien dio con una sonrisa cálida. Cuerda, una taza cuya esta lina no pueda recibir más agua. Solo al admitía nuestro vacío podemos llenarnos de verdadero conocimiento. La verdad confianza no es ruidosa, es silenciosa, firme, construida sobre la verdad. Daniel se inclinó profundamente. Gracias por enseñarme que estar vacío no es lo mismo que ser humilde. El viejo sabio río suavemente. Y gracias a ti por tener el valor de dejar de fingir, y empezar a convertir. Y así el terrateniente que, una vez estuvo vacío se convirtió en un hombre de auténtica sabiduría, enseñando todos que la verdadera fuerza no proviene de fingir ser fuerte, sino de ser lo suficientemente valente para ser real.